All right, back again. Let's go into the article for today. Documentario Rua do Pescador número 6 mostra urgência de ações pelo clima. Documentary Road of the Fisherman number 6 shows urgency of action for climate. Filme foi exibido no Festival de Cinema Sul-Americano de Bonito. The film was exhibited in the Festival Cinemas South American Cinema Festival of Bonito. Bonito, South American. Uma sequência de imagens em preto e branco mostra a dimensão da tragédia. Pessoas em cima de telhados completamente ilhadas buscam socorro. Casas e ruas desaparecem. A terra foi toda tomada por água. Animais lutam por sobrevivência. Bombeiros tentam ajudar pessoas por meio de helicópteros. Quando a água começar a baixar, o que se vê há muita lama, lixo e desolação. A sequence of images in black and white shows a dimension of tragedy. People in top of rooftops, completely isolated, completely islands, looking for help. Houses and roads disappear. The earth was completely taken by agua. Animals fight for survival. Firefighters try to help people get to helicopters. When the water starts to lower, what you see is a lot of lama, a lot of mud, trash, and desolation. A destruição provocada pelas enchentes no Rio Grande do Sul no ano passado e ao longo e trabalhoso processo de reconstrução daquelas famílias afetadas são os protagonistas do documentário Rua do Pescador número 6, dirigido por Bárbara Paz e exibido no domingo 27 no Festival de Cinema Sul-Americano de Bonito, o Cinesur, no Mato Grosso do Sul. The destruction provokes for the floods in Rio Grande do Sul last year and the long work process, laborious process of reconstruction of families affected are protagonists in the documentary Road of the Fisherman, number 6, directed by Barbara Paz and displayed on Sunday in the Festival of Cinema South America of Bonita, o Cinesur no Mato Grosso do Sul. Em maio de 2024, o Rio Grande do Sul enfrentou o pior enchente de sua história. Dang it.
The worst flood in history. E foi essa tragédia que fez a diretora voltar para seu estado natal e oferecer por meio do cinema retrato de todas aquelas histórias. In May of 2024, Rio Grande do Sul faced the worst flood in its history, and was this tragedy that made the director return for their home state and offer for Mayo do Cinema through cinema a portrait of all that's stories. A gente estava muito em choque com tudo o que estava acontecendo e a gente queria fazer algo, contou a diretora e jornalistas depois da exibição do filme no Censur. Everyone was much in shock with all that was shown, all that happened, and everyone wanted to do something, said the director of journalists. After the display of the film incident. Eu precisava registrar aquilo e senti que era filme urgente, era documento histórico e que a gente não quer que aquilo aconteça de novo. Então, isso tem que ser registrado para que nunca mais aconteça. Apesar de continuar acontecendo. Só em 2024 foram 50 desastres climáticos no mundo, disse. I need to record this. I needed to record that. I felt that was a urgent film. Was a historical document, and that everyone didn't want that happens again. So this has that to be recorded for that nothing more happens. Despite continuing to happen, only in 2024 were 150 climatic disasters in the world. Were there 2024? Alone in 2024, there were 150 climate disasters worldwide. Ao todo, as inundações do Rio Grande do Sul impactaram 478 das 497 cidades guaxas, afetando diretamente cerca de 2,4 milhões de habitantes. O número de vítimas fatais chegou a 184, além de 806 feridos e 25 pessoas até hoje dadas como desaparecidas. Além disso, quase 200 mil pessoas ficaram desalojadas ou desabrigadas em todo o estado. Of everything, the floods in Rio Grande do Sul impacted 478 to 497 gouache cities.
Directly affected about 2.4 thousand or million, 2.4 million inhabitants. The number of fatal victims arrived to 184, as well as 806 injured, and 25 people still today data without disappearing, separated, and 25 people are still missing today. Along with this, almost 200,000 people stayed dislocated, displaced, or homeless in the entire state. Pasado que se repete, passing that repeats, past that repeats itself. A intenção do filme disse a diretora e mostrar a urgência climática no mundo atual. Apesar disso, seu documentário não deixa de mostrar que o passado vai se repetindo, sem que soluções sejam encontradas. The intention of the film, said the director, is to show the climatic urgency in the whole world. Despite this, their documentary was not left of showing what happens if this is going to repeat. The documentary does not fail to show that the past is going to repeat itself. Without that, without solutions being found. Em Rua do Pescador número 6, Barbara Paz busca justapor images do presente de cenas das enchentes ocorridas no mesmo Rio Grande do Sul em 1941. É uma ensaio sobre a tragédia, definiu a diretora sobre seu longa documental. In in the movie, Barbara Paz searches or puts juxtaposed. Search for juxtaposing images of the present and the scenes of the floods occurring in the same Rio Grande do Sul in 1941. And it is a lesson about tragedy. It is a lesson about tragedy, defined the director about the documentary length. Quando eu vi o material de arquivo das enchentes de 1941, elas eram iguais. Havia animais em cima dos telhados, pessoas em abrigos. Só mudavam as vestimentas e os telhados das casas. Acho que as imagens são como um poema sobre a desastre, sabe? E uma costura em que você não precisa gritar e botar legenda, porque as imagens estão falando. When I saw the archive material of the floods in 1941, they were equal. There was animals on top of rooftops, people, homeless people, people in shelters, only showed only wearing the clothing and the tops of houses.
the rooftop. Only the clothes and the roof of the house is changed. I thought that the images are like a poem about disaster, you know? It's a construction, it's a it's a sewing in that you don't need to scream and put subtitles. It's a stitch where you don't need to shout and put captions because the images are speaking. Segundo Barbara Paz, essa justaposição de duas grandes tragédias separadas pelo tempo, mas muito semelhantes, mostra a urgência de ações pelo clima. According to Barbara Paz, this juxtaposition of two great tragedies separates by time, but very similar, shows the urgency of actions for the climate. Cada vez mais as águas estão subindo, as florestas estão sendo queimadas e a destruição está acontecendo. Isso é quase como prólogo do que pode acontecer, reforçou a diretora. Every more time the water is rising. The forests are sending burns and destruction, are feeling destruction while this is happening. While water levels are rising, forests are burning and destruction is happening. This is almost like a prologue of what can happen, reinforced the director. Eu tive que deixar registro potente para daqui a 15 a 50 anos, porque a gente não sabe o que vai acontecer com esse planeta, mas esse registro está aí, afirmou. I had to record something. I had to leave a record potentially for here to 50 years because the people don't know what is going to happen with this planet. But this recording is there, affirmed the director. Do dentro para fora. Inside for outside? From inside out. O documentário começa mostrando a destruição vista da cima e som vai entrando dentro das casas, já destruídas e cheias de lama, sem narração. O que a câmera desse documentário faz é escutar as vozes marcadas por perdas, memórias e ausências. The documentary starts showing the view of destruction of the on top. Begins to show destruction from above and only then goes to enter. Entering inside of the houses, only destruction and chairs of lama. Come on, I can do this. Chairs. Full of
Without narration, what the camera this documentary does is listen to the voices marked for loss. Oh, that was a deep sentence. Marked by loss. Memories and absences. Eu queria fazer filme do dentro para fora. Eu queria esse silêncio para retratar as pessoas. Eu não queria que eles falassem deles. E eu queria apenas mostrar aquelas pessoas, disse. I wanted to do a film of outside to inside. I wanted this silence for retreating to portray the people. I don't want that they speak to them. I don't want them to talk about them. I wanted just to show those people. A diretora esperar que seu longa documental alcance mais público, principalmente os que podem ajudar a mudar a realidade. Seu desejo é que ele possa ser exibido na 30 Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que será realizada neste ano em Belém, no Pará. The director hopes that the feature-length documentary is shown more publicly, reaches an audience more. Principally, that can help to change the reality. Her dream is that it can be displayed in the 30th conference of parties of the 4th convention of United Nations about climate change. At the 30th conference of the parties of the Framework Convention of United Nations about Climate Change, COP30, that will be held in this year em Belém, em Pará. Espero que meu filme esteja no COP porque ele é documento. Ele precisa ser visto para que isso não se repita. Essa é uma questão muito urgente e eu falo que meu filme é apenas o micro dentro deste macro, fazendo zoom sobre vilarejo de Porto Alegre alerta. I hope that my film will be in the COP because it is a documentary. It needs to be seen for that it's not repeated. This is a very urgent question, very urgent issue. I speak that my film is just a small outside in the macro. It's just a micro within this macro. Doing a zoom about a village of Porto Alegre. I don't understand. Zooming in on a village in Porto Alegre. Essa crise climática é só o começo. Isso não vai parar cada vez mais e preciso ter documentos, retratos, filmes, registros e falar sobre esse assunto.
É preciso trazer a urgência desse tema, defendeu Barbara Paz. This climatic crisis is only the start. It's not going to stop. Every more time it is needed to have documents, records, portraits, films, recordings, and speaking about this assunto. Gosh, I keep forgetting this word. Subject. I need to carry the urgency. It's needed to carry the urgency with. It's necessary to bring the urgency of this issue to defend our. Cinesur, o Cinesur é um festival de cinema que vai até a próxima dia 2 de agosto na turística cidade de Bonita. Neste ano, o festival está exibindo 63 filmes de 9 países da América do Sul, além de promover debates, seminários e cursos de formação. The Cinesur is a festival of cinema that's going until the next second day of August in the tourist city of Bonito. This year, the festival is displaying 63 films of 9 countries in South America, also to promote debates, seminars, and courses of formation. Okay, I did. Whatever, nobody watches my videos anyways. All right, that was a pretty good article. I learned a lot about, well, I didn't really learn anything, but I did know that there's a really interesting document of those floods that happened last year in Rio Grande do Sul, which I did know about. So hopefully it gets displayed at the UN conference and something's done about climate change. Anyways, até a próxima.